Hey you, welcome to this English podcast. I don't know what I'm going to talk about, but guess we're going to do it. So, my name is Alice, I'm 16, and I'm from IFP. And today we're here to talk about movies and series and how you can learn from them. So, this is my friend. Hi, I'm Barbara. Yeah, and so they chose us to do this. I'm not sure why, because I'm nervous as Because heck. we're good at it. Yeah, but yeah, Because we have the skill, the merit. Yeah, We but like, deserve to be here. See? she spoke words, things that I cannot do right now. But anyway, so hopefully you enjoy it as much as we will, and at least I hope so. So let's do it. First thing we're going to talk about is films and series. Films and series is a form of entertainment that most people like to enjoy, to pass time. Yes. And not only is a good way of entertainment, but also it is a good tool, a nice tool to learn a lot of things. And one of the things you can learn is new languages, especially English, because there's a lot of movies that are in English, right? Yeah, exactly. But yeah, basically what she said is so true. Like, you can learn a lot of things from movies, not just languages, but there are a lot of subjects that you can learn from. Culture. Yes, culture A as lot well. of culture. Yeah, a lot of culture. A lot of movies are bored, like different kinds of cultures. Yes, totally. So like you can see, movies are just some type of way, a tool, as you said, to get started in learning English. Especially if you've never been in contact with the language before, so then it'd be a lot easier if you started from movies. We're gonna suggest you to do some things to get you started on this, but let's just keep it going and then we'll see what we do. But basically, you can learn not only English, as you said, but you can learn anything you want. And it's really cool to have that in your hands or in the internet, because that's probably where you're gonna find it the most. One good way to learn English from movies is, I know a lot of people know about Disney, Yes. right? Yeah. A lot of people have grown with watching Disney movies. Yes, I myself did that. Me also. I watched a lot of movies when I was a kid. It's part of my childhood, and Yeah, it is. I bet a lot of people can relate to that, right? Yeah. And one suggestion that I think helps a lot. By the way, a friend of mine used this method to learn English in a better way. Is that you pick up your favorite movie from your childhood. It can be from anything, Disney, DreamWorks, Pixar, anything you like. And then when you were a child, you watched that movie in Portuguese, right? Yeah. And it's your favorite movie. You remember a lot of phrases, a lot of dialogue lines from the characters. That's ingrained in your mind at this point. And when you put that movie in English, it's like, oh, this character said this thing in Portuguese. So this is what it means when it's in English. And it's a way for you to understand, because you know what they're saying, because you remember. It's Right? like stuck in your mind already. Yeah, it's stuck in your mind, because this character especially is remarkable to you. And you remember what he said, and that's how you know what he's saying in English, because you remember the quote he said in that scene. That's so cool. Yes. Now I'm gonna ask you, what is your favorite movie, like from Disney? From Disney. Actually. Well, I gotta say it.
I really used to like Beauty and the Beast for some reason. Yeah, it's a really cool movie. Yeah, the animation is really good, and the characters are remarkable. Yeah, I love the Beast especially. Yes. I think for me, the Beast is like... It's like a big dog. Yeah, it's A a huge big dog. Yeah, a huge, huge dog. But it's really nice to see the things that happens in the movie. Like, at first, it was like the Beast, and it's really scary, and they don't want to get close to him because they don't know a lot about him, and they think he's just bad and everything. But It's first impressions. yeah, it's first. But when you learn impressions. he's just a sweet guy Yeah. behind Just this with a huge bad temper. beast. He has some type of tantrum, but anyway, it's just, it changes. Every It's time. strong personality. Yeah, it's a strong personality. Yeah. So, like, I think my favorite movie, one of my favorite movies, because I have lots of, Disney has lots of good movies. So I think, like, one of my favorite is Boat. I'm not sure if you had contact with this before. Yes. It's Boat. like Boat. It's a dog. A Bold. Yes. Yes, it's like Bold. I watched Bold. Yeah. It's so good. It is so good. And the soundtrack is awesome. I really love the movie. So I personally watched this when I was like, not sure, like 11 or even younger than that. But I watched it in Portuguese because I didn't know English, so that was like, but for now, I think like there's a song in the movie. I know in the English part, I know that the name is Barquinha de Mundo. I'm not sure what the name is in Portuguese. That's so cool. So like, I really prefer the Portuguese version, I'm not gonna lie, because I was really used to that, and it's really beautiful. Because the dub is good. Yes, The it is. dubbed version is good. Yeah, it is. So like, I really love, but as I love the Portuguese version, I also like the English version. So I think it's a really cool experience if you have that in mind. Like, if you really want to get started to learn English, if you just pick up a random film or a movie that you liked the most in your childhood, and then you try it out with English, Yeah. it would be really cool. It's as if you're watching for the first time again. Yes, it is. It is. Yeah. It's the same experience you had as a child when you watched that movie for the first time, but it's different. There's something different. The characters have different voices and different ways of speaking, and I think that's really cool. I never watched Bolt in English. I never watched. Me neither, but I watched the soundtrack because that was the thing that I liked the most from the movie was the soundtrack. So like, I really like It's that. really good indeed. Yeah. It is really good. I really like that movie. Disney has lots of good movies. Like, Yes. I cannot just pick up one randomly. I just chose this one because I recently watched it, like the soundtrack. So that's why I chose it. I cried so many times watching that movie. I cried so hard It's at some scenes. It's so emotional. Yeah, it is. Yeah. Disney has this type of thing, like that you're really emotional in those movies. I'm just like, why you do this to me? They know how to make you cry. Yeah, they know how to They make really you know cry. how to make you They cry. really do. Yes. Yeah, that's just a tip for you guys. Like, if you really want to get started to do something, then maybe you could just pick up a random movie that you like the most in your childhood back in the days, and then you know that you watched it in Portuguese. So why don't you try to make it to make a difference and to really get started on something and try to watch it in English. There are like lots of tips. If you're not used to the language, so you can't understand a thing at all, or maybe you know some words, maybe you should try like you watch the movie and you put the captions on, but like if you still don't know what they're saying because it's in English, then you change the captions to Portuguese language. Yeah. And then So it gets a little easier. yeah, it gets a little easier. Then you start with Portuguese, like in the captions. But then once you get all of them memorized and you know every word and each break, then the character is gonna say something, and then you get started and you start to introduce English, you know, to the movie. And then It can be a once- progression. It can be a progression, right?
And then once you're really used to that, then you can take off the captions and just watch the movie itself. It'd be a really cool experience. You're having Trust me. fun. You're having fun while you're also learning Yes. at the same time, simultaneously. Yes, it is. It's really cool. The middle part. So we could start speaking in Portuguese, maybe? Maybe, yeah. E aí, galera? Então esse foi o podcast. Então esse foi o podcast, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como que começa a conclusão? Então, essa é a conclusão, meu povo. Não, tô brincando. Programa e dá a oportunidade de dois. Ó, vamos lá. Eu começo então? Começa. Vamos para a conclusão. No geral, vocês viram essa conversa que eu teve aqui com a Bárbara. Sim. Então, assim, a gente sugeriu para vocês assistir filmes da Disney e tentar se introduzir no inglês, sabe? Seria bem bacana se vocês fizessem isso, porque, assim, eu sei que no começo tudo é muito difícil, mas assim que você pega, assim, a manha das coisas, quando você começa a realmente introduzir aquilo ali pra sua vida, então vai fazer uma grande diferença. Pra mim, por exemplo, quando eu era mais nova, assim, que eu tava começando no inglês, eu não fui aquela pessoa, assim, que eu cheguei, vou pegar esse filme aqui, vou assistir ele em inglês, vou botar legendas e tal, e vou entender. Não, até porque eu não tinha esse conhecimento, entendeu? Eu só fui ter esse conhecimento lá pra frente, quando eu tava, assim, já no segundo ano. Antigamente também não era muito comum, assim, Isso. ensinar inglês. Isso, no não geral. era muito comum. O inglês das escolas é péssimo, né? Meu Deus do céu. Pelo menos a minha só ficava no verbo to Escola, be. é, Entendeu? escola não ajuda em nada. Era só verbo to be. Então tá que eu tive Então você esse tem que intuito. inventar. Você tem que Isso. inventar modos de aprender inglês Você de tem que maneiras inventar mais isso. interessantes. Mas Tipo é isso de sério. assistir filme em inglês. Isso. Mas também tem várias outras formas do que Com só certeza. isso. Com certeza. Tipo, Eu jogar posso jogos ver? em inglês, ver série em inglês. E introduzindo, assim, na sua vida, tipo, ali no meio dos seus lazeres. Que é você faz ser divertido, ao mesmo tempo que você aprende. Isso, exatamente. Foi uma coisa que eu fiz, eu não fiquei parada numa coisa, porque se eu fosse ficar no inglês da minha escola lá atrás, eu te garanto que eu não estaria no nível que eu tô aqui hoje conversando com ela, tendo uma conversa em inglês, entendeu? Desenrolando, eu estaria mó engasgada aqui. Hi Lorena, hi Lorena, entendeu? Então seria essa coisa bem sem lógica. Mas aí, ao ponto que eu comecei a realmente me interessar, esquecer assim, não me esquecer totalmente, porque eu precisava daquele inglês ali da escola pra passar de ano, mas eu queria algo a mais pra mim, eu queria desbravar mais coisas, Queria desenvolver. queria desenvolver na língua. Então, assim, pra isso eu precisei sair da minha zona de conforto, que era só aquele lugar ali da escola, eu vou só estudar aqui na escola, não. Eu comecei a pesquisar, comecei a ir na internet, porque, ó, a internet é uma ferramenta boa, tá? Te garanto. Comecei a ir lá na internet, pesquisar de pouquinho em pouquinho, como é que eu falo isso aqui, como é que isso aqui, não sei o que, não sei o que. Então, assim, pequenos passos geram grandes conquistas, né? Isso que eu tô aqui hoje. Então, Small steps. Baby yeah, steps. Baby steps. And then you go to the giant. Just kidding. Então, é isso, né, velho? Acho que é questão, assim, uma coisa que não te motiva, porque, assim, numa motivação, às vezes você pode estar, eu vou conseguir, eu tô muito aqui, e do nada você já tá desmotivado. Então não pensa nisso como uma motivação, pensa nisso como uma vontade que você tem de alguma coisa, entendeu? O ponto mais importante é você querer. Isso. Você querer aprender, porque é por você o ensinamento. Não é pelos pais que estão querendo, meu filho vai fazer inglês, porque é bom ele aprender inglês. Não é pelos amigos dizendo assim, faz inglês, não sei o que, não sei o que. Tem que ir porque você quer pra você aquilo. Isso, porque é ensinamento, é educação e que vai te servir pro futuro. Ainda mais porque inglês, cara, inglês é o principal idioma, assim, do mundo. A maioria dos países fala. É um idioma universal. Isso. E não é difícil de aprender. Não é difícil. O povo gosta de falar, inglês é difícil, é difícil. Realmente, é bem diferente do português da gente. Tipo, com certeza. aprender espanhol. Espanhol é muito similar ao português. Por isso que ninguém fala, espanhol é difícil. Agora, inglês é complicado porque não é comum pra gente. Não é uma coisa que a gente experiencia tanto. Mas inglês tanto não é difícil como não precisa ser difícil na sua vida. Tem muitos métodos fáceis e práticos e divertidos Com certeza. para se aprender inglês. Isso.
Aí a gente sugeriu um deles aqui, então pega a dica, tá? Fica a dica, galera. Fica a dica, amores. É isso, meninas. É isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vou dizer até uma próxima, né? Que é o que o YouTube Até a fala. próxima, porque vão ter mais Com podcasts certeza. sobre esse tema. Não que é só sobre com a inglês. minha cara e com a cara da Bárbara, mas com mais pessoas. Acho que o Davi, né? E tal. E eu também. Inclusive, Inclusive, essa princesa aqui, que é princesa. a nossa top model from Brazil, Yes. Ana Cassia. Yes. So, I hope you have enjoyed the chit chat, as you said. Chit chat. chit-chat. Yes. And we are gonna have a lot of them. I mean, lots of different things, different people. And I hope so Johnny can join too. Thank you so much. Come on in. Special coming. guest. Special He's guest. coming. Yeah, he's a special guest. Hello, guys. I don't have anything to sit down here, but Me that's neither. okay. Hello. Stand up. You can stand. Yes, it's good. It's good. Pois é, então a gente espera que vocês aproveitem muito, né? Vai ser divertido, vai ter muita coisa pra gente aprender, mas muita coisa também pra gente dar risada, pra gente, né, tá Com ali. vários convidados diferentes. Aqui deve ter mesmo. E vem de forma leve, né? Porque muitas pessoas pensam, estudar precisa ser um negócio muito aprofundado, É. muito metódico. Mas, cara, tem muitas oportunidades da gente desenvolver o nosso inglês de uma forma muito leve. E a Sim. dica das meninas aqui, principalmente focando em filmes, principalmente ali da Disney, é muito legal, porque todo mundo tem acesso. Né? E é uma linguagem do dia a dia também, daqueles personagens, que é ótimo a gente desenvolver e poder desenrolar né, o nosso inglês em frente a isso. E também porque Disney é bem familiar, gente. Concordo. Tá na vida de Perfeito. várias pessoas, assim. Demais. Disney bebezinho. Eu lembrei Bem de um, precioso. eu não sei qual é o título original em inglês, mas é aquele do Imperador. Tá dando bom. Emperor's New Groove. Nossa, é muito bom aquele. É incrível. muito bom. É incrível, eu amo aquele Muito filme. bom. Vou fingir que eu sei qual é o filme, porque eu tô... Assista. Vale a Emperor's pena. New Groove. Vale a pena. Assista. Vale a pena. É, a nova moda do Imperador. Isso. Isso. O português tem a narração, eu acho que é de Dalton Mello. Se não me engano, É muito bom, é muito bom. Eu daria amo. Então é isso, galerinha. Ativa o sininho, deixa o like. Compartilha. Não, eu esqueci de pedir Sim. like e de pedir comentário também, né? Eu esqueci de falar tudo isso. Oh, please. Comentem, dissertem. Então, assim... Falem Comment sobre. down, please. Speak. Subscribe. Então, assim, a gente espera que vocês tenham gostado. E que, bom, deixa um comentáriozinho ali falando as dúvidas que ficou, ou se você tem alguma dúvida, né? E, tipo assim... Se tem algo pra adicionar. algo pra adicionar, pra gente melhorar aqui. Então, pode deixar aí suas opiniões, seus pontos, seus fatos, e a gente vai estar olhando e respondendo de acordo, entendeu? Então, assim, eu vou pedir o like porque é coisa de muito YouTube. Então, deixa o like, give it a thumbs up, subscribe, share this video with your friends, and yeah, success. Thanks for watching. Bye bye, Thanks for guys. watching. Take care. Bye. Peace out. See ya.